Hello everybody, welcome back. My name is Milen Jacob and this is IRS Group. ഇന്ന് OET യുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ടോപ്പിക്കല്ല, ഒരു സബ് ടെസ്റ്റ് അല്ല. ഒരു പക്ഷേ ഈ റീസെൻറ്റ് ഡേയ്സിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ OET ലിസണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഒത്തിരി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ചോദിക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ലിസണിങ് പാർട്ട് സി എങ്ങനെ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാം. And particularly the presentation extract. For OET listening part C, നിങ്ങൾക്കറിയാം 2 extracts ഉണ്ട്. And typically ഒന്നൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും, രണ്ടാമത്തതൊരു presentation extract ആയിരിക്കും. Now ഇൻഫർമേഷൻ്റെ സീക്വൻസ് ഓർഡർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ എപ്പോഴും ഈസി ആയിരിക്കും. കാരണം ഇൻ്റർവ്യൂവർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ഈസ് സ്മൂത്ത്. പക്ഷേ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോയോ എന്നോർക്കുമ്പോൾ ഓഡിയോ വിൽ സ്റ്റിൽ ബി അബൌട്ട് ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ അങ്ങനത്തെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് സംടൈംസ് ഹാർഡ്. But there are a few things which will make it easy for you. So, ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. So, you have the context sentence, topic എന്താണെന്ന്. For example, you listen to a nurse educator called John Andrews talk about the role of practice nurses in primary care, for example. അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്പീക്കർ എന്തിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് കഴിയുമ്പോഴും ദർ വിൽ ബി എ ഷോർട്ട് പോസ്. അത് വലിയൊരു ലോങ് പോസ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദർ വിൽ ബി എ ഷോർട്ട് പോസ്. സോ യു മേ ബി ഏബിൾ ടു ലിസൺ ടു ദ സ്പീക്കർ സമ്മറൈസിങ്. മുൻപത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ടോപ്പിക്കിന് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരുന്നു, ഒരു ഷോർട്ട് പോസ്. അപ്പോൾ പോസുകൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക പാർട്ട് സിയിൽ. ആ പോസിന് ശേഷം ഉള്ള കോൺവെർസേഷൻ തുടങ്ങുന്ന സെൻറ്റൻസ്. ടിപ്പിക്കലി ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ ന്യൂ ടോപ്പിക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു ആസ്പെക്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ, ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ ആ ടോപ്പിക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ്. അപ്പോൾ ലുക്ക് ഫോർ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസസ്. അതായത് ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ് ടോപ്പിക്കിനെ, ആ സെൻറ്റൻസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബിഗിൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് expression or phrase. So what are signposting phrases? Conversation അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. അത് സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ സ്പീക്കിങ്ങിലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു ലെറ്റ്സ് നൗ ലുക്ക് അറ്റ് സോ നെക്സ്റ്റ്. ഇത്തരം ഫ്രേസസ് കേൾക്കുമ്പോൾ, അത്തരം വേർഡ്സ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്നും അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തതിലോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് സം എക്സാമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, സോ IRS ഗ്രൂപ്പിലെ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ടുള്ള കോണ്ടൻറ്റ് കളക്ഷനിലെ പാർട്ട് സിയുടെ എന്നുള്ള ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വായിക്കുകയാണ്. സോ വളരെ റാൻഡമായിട്ടുള്ള സെലക്ഷനാണ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ സീക്വൻസ് അല്ല എല്ലാം, പല ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള കോൺവെർസേഷൻ എക്സ്ട്രാക്റ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. And it's hard to follow this diet for more than a month, or at least that's what the research shows. Many dietitians nowadays prefer to modify their patients' diet slightly and bring in long-term changes over time rather than suggesting an entirely new plan. Now, this has proven to be more effective in making real changes that blend in seamlessly and eventually become part of the family's preferred choice. അതൊരു ചങ്ക് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ടു ഫോളോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
പുതിയൊരു ഒരു ആൻഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മറ്റൊരു പാർട്ട് ഓഫ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. If you look carefully, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് now. സോ അവിടെ ഒരു ചെറിയ കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ടിപ്പിക്കലി ഡയറ്റീഷ്യൻസ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന്. സോ അവിടെ ഒപ്പീനിയൻ്റെ ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം പാർട്ട് സിയിൽ പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കിൽസ് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, സ്പീക്കറുടെ വ്യൂസ്, ഒപ്പീനിയൻസ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഐഡിയ, ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്കിൽസ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. So let's look at another one. So moving on to inflammatory foods, now that it's pretty large list out here, there's sugar, processed food, red meat, some oil and a lot of other items. The nurses' health study found that a westernized diet high in sweets, dessert, french fries and refined grains resulted in higher inflammatory markers in the blood. To make things worse, corn syrup is a silent ingredient in a lot of food where we do not expect sugar in the first place. ഇവിടെ വളരെ എവിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഫുഡ്സ്. അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഫുഡിനെ പറ്റിയുള്ള ടോപ്പിക്കിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാണ്. ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഫുഡിനെ പറ്റിയുള്ളതായിരിക്കും. Let's look at another part of the same extract. Unlike today, in the past, inflammatory food was never identified properly, so a lot of compelling dietary evidence was mostly disregarded. However, the huge pool of research data since the 90s has helped establish this branch into a highly specialized one. Again, unlike today, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്നത്തേതും ഒരു പാസ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. And again in the middle opinion change വരുന്നുണ്ട്. However എന്നുള്ള കണക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കോസ് മാർക്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദി എക്സ്റ്റെൻസീവ് യൂസ് ഓഫ് സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഡിസ്കോസ് മാർക്കേഴ്സ് will be of huge help in getting great scores in Part C listening. Just a few more examples to help you. What I find shocking is that today, despite all the knowledge about the impact of inflammatory food on our health, many health regulators do not pay enough attention to having these under check. If you walk into a supermarket, almost everything in most shelves scream inflammatory food, and yet it just gets overlooked by government departments who work tirelessly to keep the nation healthy. So, avade oru sign posting aayittu use cheyidirikkannathu. What I find shocking is that today oru time marker undu, shocking, surprising aayittulla oru element undennu paranju avade highlight cheyidana aa conversation thodangunnathu. Again, there is a connective device which highlights a change in the conversation yet. So I'll also have a few more just to get you drilled with this. So next, I'll talk a little bit about celiac disease, which is what this study was initially about. We definitely know that celiac disease is more common among people with autoimmune diseases. So avada valare evident aanu. So next I'll talk a little about clear aanu. Sometimes it can be a question which is used to show the signpost. So how do doctors approach this? Doctors who were interviewed as part of the study expressed different opinions about the involvement of practice nurses in primary care. അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇതിനെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Another example. Before seeing a doctor, a patient can now see a nurse, and since the practice nurse doesn't have a waiting period like the GP, the patient's concerns can be addressed rather quickly. Or before seeing a doctor, that's used as the signposting. And here's the final example. Let's consider the huge relief that nurse clinics bring to the elderly who could have otherwise waited for days before getting to see their GP. Most patients would be happy to have someone to see them and, more importantly, listen to them. Let's consider is used as a signpost. So that was a pretty exhaustive list of examples for you.
ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്ത് യു ക്യാൻ വാച്ച് ഇറ്റ് അഗെയിൻ, എസ്പെഷ്യലി you'll have the tape script on the screen as you watch it. അപ്പോൾ പാർട്ട് സി ലിസണിങ്ങിനെ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ടിപ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. IRS ഗ്രൂപ്പിലെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് ബി ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് us. The details are given in the description, and be part of Asia's first OET All-Stars. Thank you very much for watching, and make sure you subscribe to our channel and click on the bell icon for notifications. Thank you very much.